everyone. Welcome to this episode for KCrush American Magazine. I'm your host, Carolyn Hines, film critic and journalist. In this interview, I'll be speaking with Korean filmmaker Shin Dong-min about his film, From You. And I saw this film at the 2023 Jeonju International Film Festival. And in this interview, I'll also be joined by interpreter Kang Min-ju, who will be providing interpretation for both myself and Dong-min in Korean and English. 네, 안녕하십니까. 저는 캐롤린 하인즈라고 합니다. 오늘 신동민 감독님을 모시고 함께 인터뷰를 해보도록 하겠습니다. 당신으로부터라는 작품을 올해 전주 영화제에서 제가 봤는데요. 이 영화에 대해서 같이 이야기 나눠보는 시간을 갖도록 하겠습니다. So From You it's a black and white film, but one of the reasons I wanted to speak to Shin Dong-min about this film is because I think it plays with timelines and time doesn't seem to flow evenly or linearly in this film. So I was very intrigued about that and how it talks about the relationships between parents and their children, and also the expectations that children that I think Korean society has for girls and for boys, or I should say young men and young women. 네, 일단 당신으로부터라는 영화는 흑백 영화이기도 하고, 그리고 시간이 선형적으로 흐르지 않는 점이 매우 흥미롭다라고 저는 생각을 했습니다. 그리고 한국 사회에서 부모와 자식의 관계, 아마도 딸과 아들에 대한 그런 관계가 한국 사회에서는 좀 다른 걸로 알고 있는데요. 그런 점에 대한 묘사가 상당히 특별하다라고 생각했습니다. 이에 대해서 말씀해 주십시오. And so we'll begin our interview now. And so my first question for Dong-min will be, what inspired him to become a filmmaker? I love to start my interviews with that because no one's path to be a filmmaker, to be an artist or creative is ever the same. So for Dong-min, what inspired you to become a filmmaker? 네, 먼저 첫 번째 질문을 드리고 싶습니다. 다양한 예술 장르가 있을 거라고 생각하는데요. 그 중에서 특별히 이제 어떤 계기로 영화 감독이 되셨는지가 궁금합니다. 예, 우선 영화 감독이 된 어떤 특별한 계기는 없었던 것 같아요. 제가 영화과에서 좀 영화를 공부하게 되었는데, 이거를 쭉 얘기 드리면 될까요? 아니면 중간중간 끊어서 얘기를 드리면 될까요? 그냥 어느 정도, 그냥 쭉 얘기해 주십시오. 예, 알겠습니다. 우선 저는 대학교를 가야 하는 나이가 딱 됐는데, 막상 할 게 없었던 것 같아요. 그래가지고 뭘 해야지, 이렇게 찾다가, 저한테 보였던 게 우선 영화였던 것 같고요. 20살 때 영화를 한번 해봐야겠다 이런 생각을 했었는데, 그때는 감독이 무엇인지도 몰랐고 감독이 있는지도 몰랐었습니다. 당연히 영화 하면은 배우가 먼저 좀 생각이 났었고, 그래서 저는 감독보다는 그냥 배우를 해야겠다라는 마음이 있었던 것 같아요, 처음에는. 근데 그 당시에 제가 굉장히 좀 소심한 사람이었는데, 그럼 대학교를 배우로 가야겠다라고 해서 인터넷에 영화 관련된 거를 이렇게 쳐가지고 딱 갔던 것 같아요. 배우 연기를 배우러. 근데 제가 너무 소심하다 보니까 거기 막상 가보니까 연출을 가르쳐주는 곳이더라고요. 배우 연기가 아니라. 근데 저는 다니질 못하겠습니다 이렇게 말을 못하고 그냥 그 자리에서 결제도 하고 한 1년 동안 학원 다니면서 입시 준비를 하면서 좀 우스꽝스럽게 영화를 좀 시작하게 되었습니다. So there was no particular occasion to become a filmmaker, and I went to university to study filmmaking. But to be honest, when I was reached an age to go to a university, I didn't know what to do and I didn't know what I like. But there was film. So I was interested in film. It was around when I was 20 years old. And when I think about film, I didn't know about filmmaker. I didn't know a thing about filmmaker. There is even the existence of filmmaker. So when I think about film, all I think of is actors.
Mm. So, I searched about film and how I can learn to be an actor. And personally, I'm a very timid person. So I just, I searched the internet and I went to an academy to learn about acting. But in fact, the place they teach filmmaking or directing, not acting. But since I'm a very shy person, I couldn't say that I will quit. So I just, paid tuition to learn about filmmaking. So I went there to prepare for going into film studies of university. So I went there just for 1 year. Okay, I think that's interesting. So you said that you went for acting, but you couldn't because you're timid. But when as a director, you have to be very assertive. So I think it's kind of interesting that you chose a path where you have to be more assertive and more dominant as a director, because you have to direct cast and also have to take on the responsibility of directing your crew and creating a film, which is a whole lot of responsibility. So how do you find handling your timidness as a director? 네, 감독님 말씀을 들으면서 이제 흥미로운 점이 감독님이 매우 소심한 성격이셨다라고 했는데, 그럼에도 불구하고 이제 영화 연출을 하는 감독이 되셨다라는 거죠. 근데 감독이라는 직업은 사실 자신의 주장을 피력해야 하고, 뭐 캐스팅도 해야 되고, 또 스태프들과의 작업에 있어서도 막중한 책임이 따르는 직업이기도 한데요. 그러면 어떻게 이런 소심한 성격임에도 불구하고 또 감독으로서의 그런 역할을 하게 되셨나요? 네, 전 어렸을 때부터 좀 굉장히 소심한 아이긴 했는데, 조금, 막 그렇게 부모님의 말을 엄청 잘 듣는 그런 순한 아이는 또 아니었던 것 같아요. 항상 마음속에 약간 어떤 반항하는 마음? 그렇다고 뭔가 약간 정말 반항을 하지는 못했거든요. 또 소심하기 때문에. 근데 마음속에 약간 그러한 것들이 있었는데, 어, 이러한 어떤 마음들이 영화를 찍으면서 그 어떤 자기의 어떤 생각들을 점점 확고하게 됐던 것 같고, 그리고 영화를 찍으면서 점점 성격이 순해지고, 그리고 다른 사람들과 어쩔 수 없이 이야기를 할 수밖에 없잖아요. 그래서, 조금 더 활동적으로 변하게 된 것 같습니다. So since I was very young, I was a very timid boy, but I'm not a very good boy to listen to my parents. So I always had some kind of rebellious mind at heart. But since I was very timid, I could not rebel to my parents. But since I started making films, I was able to solidify my own thoughts and opinions. And I was also able to socialize with more people since I have to communicate with people. So I think that my personality has become more active. Do you think that the more timid side of your personality, you said you're becoming more active now, but do you think that your more quiet or timid side inspires your characters? Because I noticed in both your film From You, but also your previous film Mom, the characters all are very not timid, but they're a bit more reserved. They're not very super expressive. They're very quiet, and the overall tone of your films is very quiet and reserved. 네, 그렇다면 이제 감독님의 이제 개인적인 성격이 다소 좀 소심한 면이 있지만 좀 활동적으로 변하셨다라고 했는데요. 그럼에도 불구하고 본인이 갖고 있는 그런 조용한 성격, 이런 것들이 감독님이 만드시는 캐릭터에도 어떤 식으로든 영향을 주지 않았을까라는 궁금증이 생기는데요. 왜냐하면 감독님의 나오는 그런 캐릭터들을 보면 뭐 소심하다고 할 수는 없을 것 같고 자신의 생각이나 이런 감정을 그렇게 드러내지 않는 성격인 것 같거든요. 그리고 영화 자체도 모든 것을 다 보여주기보다는 좀 뭔가 계속 좀 절제하는 듯한 영화인 것 같기도 하고요. 네, 그것과 관련해서 이야기를 하면은, 저도 20살 중반 혹은 한
한 27, 8살 정도 돼서 저 자신에 대해서 조금 생각을 하게 된 것 같아요. 그전에는 좀 여유가 없었던 것 같고, 우선 자기 감정을 드러내는 게 좀 익숙치 않았던 것 같아요. 익숙치 않았던 것 같고, 그리고 여러 가지 상황 속에서 제가 가지는 어떤, 그러니까 삶을 버텨왔던, 뭐 살아왔던 어떤 방어 기제로서 자기 감정을 조금 숨기는 편이었던 것 같습니다. 근데 사람이라는 게 자기 감정을 숨기더라도 중간중간에 어쩔 수 없이 삐져나오는 어떤 감정들이 있잖아요. 그게 어떤 신체 상태로서 발현되기도 하고, 가끔씩 어떤 나의 말로 혹은 나의 어떤 행동으로 이렇게 표현되기도 하는데, 주로 저는 영화 속에서 인물들이 대화할 때 그렇게 주로 대화로 많이 이루어져 있긴 하지만, 저 저랑 비슷하게 좀 말씀해 주신 것처럼 인물들이 자기의 감정을 엄청 드러낸다라기보다 대화의 어떤 흐름들 끝에 쪼끔씩 인물의 어떤 마음 혹은 성격, 상태들이 좀 보이는 편이지 않나? 그게 또 저랑 맞닿아 있다라는 거를 저는 좀 최근에서야 좀 깨닫게 된 것 같습니다. It was around mid-20s, maybe when I was 27 or 28, I started thinking about who I am or my own thoughts, because I didn't do that before. So, and maybe I'm the kind of person who's not accustomed to express my own feelings. But, you know, in various situations in my life, maybe I used reserving my own feelings as a protective measure. But, you know, sometimes when you living a life, you inevitably you show your emotions or feelings without your intention. Sometimes your feelings can be seen or through your body language or your words or your behaviors. And maybe that's kind of the same with my films and characters in my film. So my film is mostly consist of conversations and their words. And the characters, they do not express their own emotions vividly. However, at the end of their conversations or words, they sometimes express their own feelings with their words. And I recently realized that the characters and their behaviors are quite similar, was quite closely connected to who I am. So you only realize that you're let me see, that you subconsciously make your characters similar to you. And is that the same for the storylines? Because the storylines feel almost very personal, almost very meta, as though these are actual situations that have occurred. 네, 그러면 이제 감독님께서 그 무의식 중에 그 자신과 비슷한 그런 캐릭터를 좀 만들어가고 있었다라고 이제 생각할 수 있을 것 같은데요. 그럼 스토리라인을 그 만드는 데 있어서도 그런 개인적인 그런 경험이나 이런 것들이 잘 반영이 되어 있다라고 생각하십니까? 우선은 제가 영화를 만드는 방식이, 이전에 우선 영화는 그 영화를 만든 사람의 어떤 기질? 그 사람으로부터 좀 나온다라고 생각하는 편이거든요. 그렇기 때문에 캐릭터도 당연히 어떤 저의 모습이 등장하지 않을까 싶고, 그리고 영화의 스토리는 조금 다른 지점일 수는 있겠는데, 저는 주로 저의 이야기로부터 시작하는 편인 것 같습니다. 저의 이야기라기보다 어떻게 결과론적으로 보면 저의 이야기였는데, 저랑 맞닿아 있는 것들을 좀 영화로 만들려고 하는 편이에요. 저는 영화를 만들면 만들수록 영화 감독이 무언가를 당연히 의무감을 갖고 무언가를 행동해야 되고, 이 영화가 어떠한 목적을 달성하기 위해서, 그 목적이 하나가 아니라 어떤 복잡한 목적일 수도 있는데, 그걸 달성하기 위해서 계속해서 무언가 보이지 않는 어떤 행동을 해야 하지만, 그럼에도 불구하고 감독은 앞에서
무언가를 바라보는 사람이라고 좀 생각을 하거든요. 조금 더 콜라주하는 작업이라고 저는 생각을 해요. 세상에 있는 것들을 바라본 다음에 가지고 와서 그걸 한데 뭉쳐서 조합해서 보여주는 사람. 그래가지고 저는 제 주위에 있는 것들을 조금 보여주고 저의 이야기를 좀 하는 편인 것 같습니다. 그 이전 영화도 그렇고 이번 영화도 많은 요소들이 저와 제 어머니 그리고 제 주위의 사람들로부터 시작되었습니다. I think that a film comes from a filmmaker's own personality or properties. So I think that my characters are reflecting my own personality, but I'm not sure how it reflects on the storyline because it's a different matter. But I think my films usually start from my own story. But actually, my initial intention was to depict stories related to me rather than depict my own story. So the more I make films, I think that, filmmaker has to take responsibility and to reach a certain purposes. But to me, my own definition of a filmmaker is someone who observes the world, observe the world, with things in the world. So it's more like, a filmmaker observe the things in the world and they put all those things together, like making a collage and show the collage to the audiences. So I think that's how I understand about a filmmaker. So in my case, I try to observe the things in my world and I try to connect them and intertwine them into a film. So that is why I use me and my mom and people around me as very important elements in my film. You use the word collage, and I think that that's actually the perfect way to describe from you in particular, because it's separate. It's divided into three chapters and centers three main characters, and the way how they all fit together feels like a collage or a tapestry, and it feels like all of these stories are interwoven together. And I'll be honest, when I first watched the film in Jeonju, I wasn't sure if all of these characters existed within the same timeline. I wasn't sure if I was seeing two separate timelines being shown at the same time, or if like the story with Min-ju came after the story with Seung-ju. I couldn't tell if they were happening at the same time. 네, 감독님께서 이제 콜라주라는 말씀을 하셨는데, 바로 당신으로부터가 그 콜라주를 잘 보여준다라고 생각을 합니다. 그래서 이 영화 같은 경우는 세 개의 챕터로 구성이 되어 있고, 이제 세 주인공들이 나오는데, 이것이 하나의 어떤 그 직물처럼 잘 짜여져 있다라는 생각이 드는데요. 제가 이 영화에서 좀 궁금하다, 또 흥미롭다라고 생각을 했던 건, 제가 전주 영화제에서 이 영화를 보면서 이 캐릭터들이 동일한 그 시간대 타임라인에 있나라는 게 좀 궁금했습니다. 그래서 민주라는 인물과 그 승주라는 인물이 있을 때 이들이 동일한 시간대에 있었던 것인가, 뭐 이런 그 타임라인에 대한 좀 궁금증이 있었습니다. 우선 영화의 시작은 이전에 그 맘스송이라는 엄마의 노래, 그 한국어 제목으로는 바람 안개를 걷어가다오라는 건데, 영재는 맘스송이라는 영화를 찍고 나서 참 시사회가 끝나고 어떤 관객분이 저희 어머니를 붙잡고 많은 이야기를 나누셨던 그 장면으로 좀 시작이 된 것 같아요. 그분이 굉장히 좀 많이 울고 계셨고, 자신의 이야기와 굉장히 영화가 닮아 있다라고 저희 어머니한테 이야기를 해주셨거든요. 그렇게 저는 이게 개인적인 이야기가 어떤 일기장이 아니라 다른 사람의 시간과 굉장히 밀접하게 맞닿아 있다라는 걸 이전 영화를 찍고 나서 좀 깨달았던 것 같아요. 그 전에는 그냥 나만의 이야기였던 것 같거든요. 그래서 이번에는
서로 다른 사람들의 시간들이 굉장히 밀접하게 붙어 있고, 그리고 또 저희 실제 어머니가 좀 딸을 가지고 싶어 했던, 뭐, 딸 가지면 어떨까? 뭐, 이런 얘기를 저 어렸을 때 좀 많이 하셨었거든요. 그래서 동민이 딸이라면 어땠을까? 엄마에게 딸이 있었다면 어땠을까? 좀 다양한 어떤 모습들을 좀 생각하면서 영화를 찍으려고 했던 것 같고요. 그렇기 때문에 1부, 2부, 3부, 이게 챕터가 나왔던 것 같고, 그리고 처음에는 동민의 어떤 모습들로 시작한 것 같아요. 1부의 민주도 그렇고 2부의 승주도 결국에는 동민의 하나의 모습이라고 처음에 기획을 해서 들어갔지만 결국에 영화를 찍으면 찍을수록 서로 거의 비슷한 시간을 공유하고 있지만 서로 다른 인물이겠구나라는 게 좀 제 마음속에 들었던 생각이었던 것 같습니다. To tell you about the start of the film from you, actually, it was right after my previous film's screening. So my previous film, Mom's Song, right after the screening, there was one particular audience, and the audience came to my mom and had a very long conversation. And the audience was crying that, the film is so much the same with the audience's own story. So before then, I thought, this is just my own personal story. But because after watching the audience, I thought that, even though it is a personal story, it does not remain as some kind of journal or diary, but, someone's personal story can relate to someone else's time and story. So that's a very important revelation to me. So I thought that, even though people are living in different situations, but their own time can be closely related or connected to each other. And in my mom's case, my mom used to say, what if I have a daughter? And what if Dong-min, you are a daughter? So she wished to have a daughter for a very long time. So because I wanted to deliver many different perspectives into this one film, that is why there are 3 chapters. And at first, the story begins with Dong-min. Of course, there are Min-ju and Seung-ju. There are 2 different characters, but basically, I think that those 2 characters are reflecting Dong-min. So I think that those 3 characters, they share the similar timeline each other, even though they are different. So that's my basic understanding about how I approach this film. Yay, so I was right. 제가 맞았던 것 같아요. 제 생각이 맞았던 것 같습니다. 정확합니다. You were very precise. Yeah, because I kind of saw, like you mentioned, your mom saying that she kind of used to wish that she had a daughter. And I saw this film as a bit, I thought I was like maybe thinking about it too much, that I was just being too, that I thought I was just being like hyper focused on this, but I kind of saw it as like they're the alternate versions of Dong-min. This is like, because they're telling the same stories about death, about attending a father's funeral, about attending an uncle's funeral and a grandfather's funeral. And then Dong-min's mom, when she goes into to their old home in their old neighborhood, she talks about the house that she lived in with her father and her grandfather, and how it was dilapidated and all of these vines growing out. And me being the person that I was thinking, I kind of saw the tree as an analogy for these alternate versions or these alternate realities converging in this house. That the house was the first place. The house is the original beginning for these stories. 네, 그리고 이제 엄마가 항상 좀 딸이 있었으면 어떨까라고 이제 말씀을 하셨다라고 하셨는데요. 제가 영화를 보면서 어쩌면 제가 너무 깊이 과몰입해서 생각을 한 게 아니었을까라고 생각을 하는데,
그 영화에 나오는 게 어떤 동민의 또 다른 자아 이런 것들을 보여주려고 했던 게 아닐까라는 생각이 들었습니다. 그래서 이제 이 영화를 보면 이제 장례식 다양한 이제 가족들의 장례식에 참석하게 되잖아요. 뭐 삼촌의 장례식도 나오고 할아버지의 장례식도 나오고요. 그리고 이제 마지막 챕터에서 이제 오래된 그 집에 가게 되는데 그래서 이제 그 할아버지의 집이었고 뭐 이런 여러 가지 이야기를 하게 되죠. 근데 저는 거기에 나오는 그 나무가 어떤 그 동민의 또 다른 자아, 또 다른 현실 이런 것들을 보여주는 게 아니었을까라는 생각을 했고, 그래서 결국은 이 이야기의 시작 또는 이야기의 기원은 결국 이 집이 아니었을까라는 생각이 들었습니다. 우선 영화를 찍어야겠다라고 생각이 들었던 어떤 순간이 우선 어머니 아버지의 대화 장면을 찍어야겠다라는 마음이었던 것 같아요. 그리고 그 나무의 어떤 모습들, 그리고 실제 그 산부의 장소들이 실제 저희가 살았던 공간들이거든요. 3부, 1, 2부는 어떤 픽션이 좀 많이 됐지만 3부의 어떤 장소들은 굉장히 다큐멘터리적인 어떤 접근법으로 로케이션을 선택하게 됐는데 1, 2부를 찍으면서 뭐 아버지에 대한 어떤 마음들 뭐 그런 것들을 계속 생각하고 뭐 정리가 된다면 정리가 되는지 모르겠으나 정리를 하면서 이제 3부를 찍어야 됐을 때 당연히 제가 가야 할 곳은 예전에 우리가 다 함께 살았던 그 온천이라는 그 시골 마을이었던 것 같아요. 그 1, 2부 같은 경우에는 굉장히 타이트하게 시나리오가 있었던 반면에 3부는 시나리오가 거의 없이 그냥 성묘를 한다라는 지점이었던 것 같거든요. 근데 이런저런 기억들 그리고 이런저런 생각들 끝에 다다랐던 것은 저희가 살았던 어떤 공간이었던 것 같고요. 말씀해 주신 것처럼. 그리고 그 살았던 공간에서 발견되는 어떤 새로움, 그 사전 답사로 그 공간에 가보니까 그 공간에 알지 못했던 새로운 극장? 그때는 극장이 없었거든요. 극장이 또 생겼던 것 같고, 그리고 그때 그 공간에서 저희의 이전 영화가 상영이 되었었다고 하더라고요. 물론 관객은 한 명도 없었지만, 예. 그래가지고 자연스럽게 예전에 살았던 어떤 기억들이 있는, 우리의 시간들이 담겨 있는 곳으로, 마치 연어가 이렇게 거슬러 올라가듯이 살았던 공간을 그런 방식으로 조금 가게 된 것 같습니다. 저의 마음속 어딘 깊은 곳에 있는 것을 찾아서 거슬러 올라가서 그런 방식으로 영화가 만들어진 것 같아요. Let me think about the moment that I should make this film. I think that I really wanted to capture or record my parents' conversation. And so, you know, the trees and the places in the chapter 3, that is the very place I used to live when I was young. And of course, chapter 1 and 2 are mostly fiction, but in chapter 3, I made a documentary approach. So while filming the chapter 1 and 2, I tried to think and recap my thought about father. So I had to start shooting the chapter 3, and so I had to go back to the place, the remote village I used to live when I was young. And so the chapter 1 and 2, I wrote a very tight script. However, in chapter 3, there was very rough script. So it is the basic idea is visiting the place and to commemorate my father. So, you know, after remembering all the thoughts and memories, at the end, you reach to the place you used to live. And so before shooting this chapter 3, I visited the place and I realized that there's new theater was built. Because, you know, there was no such cinema at all when I was living there. And I realized that my previous film, Mom's Song, was also screened in that cinema. Of course, unfortunately, there was no audience at all.
So I try to go back to the place where I used to live and where I have all the memories. It is so much like a salmon goes back to their own habitat. So I was trying to go back to my origin or my past. That's how I composed my film From You. And is that where the title comes from? Because the title is From You. So it's like, as you said, like this film is kind of almost like a homage to your father and to your parents and to your relationship with your parents. And for the characters, like for Min-ju and Seung-ju, they're kind of like going back home in a sense too as well, because like for Min-ju, she goes back home to find the sewing machine that she needed for her project, and for Seung-ju, she goes to the home where her aunt and uncle lived, and that was kind of where she talked with her aunt about, you know, being away from Seoul, and it was where they could breathe freely and like, you know, they could see the stars, and like they're going back to the places that they felt more comfortable. And for you, that was going back to your ancestral home and seeing where you grew up and also the same town where your mom grew up. So is that where the title comes from? It's about going back to where you came from. 그러면 아마도, 감독님께서 이제 이 영화의 제목을 From You, 당신으로부터라고 정한 것도 그런 감독님께서 말씀하셨던 어떤 과거의 그런 기억으로부터 또는 과거의 나로부터 뭐 이런 것과도 연결되어 있는 게 아닐까라는 생각이 드는데요. 왜냐하면 저는 이 영화를 보면서 이 영화가 감독님이 아버지와 또는 부모님, 그리고 부모님과의 관계에 바치는 어떤 오마주다라고 생각을 했습니다. 그리고 이제 영화에 나오는 그 캐릭터들을 보면 민주 같은 경우는 이제 그 재봉틀을 구하기 위해서 집으로 가게 되고요. 그리고 승주 같은 경우는 이제 뭐 삼촌 댁을 이제 방문하게 되고 그곳에서 본인들이 정말로 원했던 어떤 자유, 뭐 해방감 이런 것들을 느낄 수 있었던 것 같아요. 그리고 이제 세 번째 챕터에서는 이제 본인이 성장했던 그런 집, 과거의 기억 이런 것으로 돌아갔던 것 같고요. 그래서 어떻게 생각하십니까? 이런 제목과의 연결점? 네, 우선은 뭐 영화를 찍으면서 뭐 어떤 굉장히 목적성을 생각하면서 찍었던 것은 아니었던 것 같아요. 그러니까 이게 어떻게 실제 사람이 살아가는 시간처럼 느껴질까가 가장 어떤 우선순위였던 것 같고요. 그리고 요즘 살아가면서 좀 사람들을 많이 만나잖아요. 그런 모습도 조금 보여주고 싶었고, 영화 속에 인물이 많이 나온 이유가, 그리고 1부와 2부, 3부의 어떤 각각 다른 지점이 있는데, 1부의 민주에겐 누군가가 또 질문을 좀 많이 좀 털어놓는 편이고, 또 2부의 금주는 또, 2부의 승주는 본인이 또 먼저 얘기를 또 하는 편이고, 또 3부의 어떤 동민은 또 그냥 조용히 그냥 듣는 또 입장이고, 그래서 말씀해 주신 것처럼, 당연히 제 어떤 부분들이 좀 섞여 있는 것 같고, 그리고 이것들이 실제 배우들이랑도 좀 맞닿아 있는 것 같아요. 이 영화를 찍으면서 처음에는 저 자신을 좀 나누어서 1부, 2부, 3부 그냥 내가 여자였을 때, 내가 딸이었을 때 뭐 이런 경우를 생각했다면 이전 영화도 그렇지만 전 영화를 찍으면서 계속 배우의 어떤 모습들이 실제로 그러니까 배우가 사람으로서의 어떤 모습들이 실제로 영화 속에서도 나오는 게 조금 더 풍부한 영화라고 생각을 하거든요. 꼭 그게 일치할 필요는 없지만 그래서 일부 민주라는 분에게는 실제로 사람들이 많이 찾아와서 좀 고민 상담을 하는 편이고요. 2부 승주 씨는 실제 이름은 금주 씨인데 승주 역을 해주신 분은 좀 먼저 섣부르게 판단일 수는 있는데 좀 먼저 이렇게 고민을 많이 털어놓는 편이신 것 같아요. 그리고 3부 동민은 실제로 저는 어머니의 이런저런 필요 없는 말, 뭐 필요 있는 말, 주로 필요 없는 말들이 많긴 한데요.
그런 얘기들을 좀 묵묵히 듣는 편인 것 같습니다. When I make films, I usually do not have any particular purpose or targets. And maybe one of my objective is to make the film like as realistic as possible. So the people are really living in their own time. So maybe that is kind of purpose in my case. And since I meet a lot of different people, and maybe that is why there are three different characters in my film from you with three chapters. So, for example, in chapter 1, the main character Min-ju, many people visit her to say their words and when they have worries or concerns. And in case of chapter 2, Seung-ju's case, she is usually the one who talks a lot. And in my case, in chapter 3, Dong-min is usually kind of person who listens to his mom. So, of course, those characters are reflecting my own personality bit by bit. However, I also try to showcase the real personality of the actors. So maybe my initial intention was to depict those characters by thinking, what if I was a daughter or what if I was a girl? But, while I was making the film, I was able to observe their own real personality, and I also wanted to depict their real personality into the film, and I think that makes a film much more. That can enrich a film much more. Of course, it doesn't have to be exactly same with their own personality. So, in the case of the actress for Min-ju in the chapter 1, she is kind of the person, she used to be the role of counselor, so many people visit her. And in case of Seung-ju's role, actually, the actress's name is Kum-ju in chapter 2. And I'm not sure I'm right or wrong, but she seems to be the person talks a lot to receive some kind of advice from other people. And in chapter 3, Dong-min's case, I'm the kind of person who listens to my mom's words. Sometimes my mom says some necessary words, but most of the time they are unnecessary, but I usually listen to her. So all those characters are reflecting their real personalities. And I like you said that it kind of enriches the story, and I agree, because to me, I even made the note in my phone that this film feels more like a stage play, in that it feels like it doesn't feel like me or the audience is watching like these people like in a faraway situation. It feels like I'm watching them on stage, and the camera is just there watching them. So I did like that aspect of the film, and it was very surprising. I wasn't expecting the film to feel like a play, and because you separate it into 3 chapters, it felt like 3 acts of a play, and you're watching these characters have like real genuine conversations. Like for instance, when Min-ju's friend comes to tell her about the breakup she's had, and then Min-ju talks about possibly becoming an actress because of a conversation she had and her own struggles. I felt like it was a real conversation happening between friends. 근데 저는 감독님의 영화를 보면서요, 마치 좀 연극을 보는 것 같다라는 생각이 들기도 했었습니다. 왜냐하면 이제 관객의 입장에서 이 주인공들이 처해 있는 그런 상황과 대화를 보고 있는데, 마치 그 무대 위에서 배우들이 실제 상황을 연기하는 모습을 카메라가 그냥 관찰하고 찍은 것 같다라는 느낌이 들기도 했습니다. 그리고 아마도 그렇게 드는 이유가 3개의 챕터로 나눠져 있고, 이것이 마치 연극의 3막으로 구성된 연극처럼 느껴졌다라고 생각이 들고요. 그리고 이제 배우들이 매우 실제 같은 그런 대화를 나누는 모습도 인상적이었습니다. 민주의 사촌이 와서 이제 남자친구랑 헤어졌다는 얘기를 하기도 하고, 그리고 이제 또 다른 그 주인공이 자기가 과연 연기를 할 수 있을까, 이런 것에 대해서 고민하는 대사들도 매우 그 현실적이고 진짜 같은 대화로 느껴졌었거든요. 그래서 어떻게 생각하십니까?
그것도 제가 봤던 그 배우들의 삶 일부였던 것 같습니다. 제가 창의력이 없어서 뭐 그런 걸 수도 있는데 아까 꼴라주라는 단어를 사용했는데 실제 민주 배우님이랑 친해지는 과정 속에서 영화 속에 등장하신 그 어진역 그러니까 민주 씨의 친구로 그 꽃을 들고 와서 그 남자친구와 헤어졌다라고 고민을 상담하는 그 실제 상황이 있었거든요. 그 어진 배우님이 민주 씨와 같은 학교 학생이었는데 와서 민주 씨에게 졸업 전시 선물로 꽃을 주면서 뭐 이런저런 고민 상담을 하셨었고 금주 씨도 그러니까 승주 역을 해주신 금주 씨도 실제 배우로서 자신이 어떻게 해야 되는지 오디션에 떨어지진 않을지 자기가 또 오디션에 붙으려면 연습을 어떻게 해야 할지 약간 이런 불안들이 있었던 것 같아요. 근데 그들의 어떤 모습들을 조금 가지고 오려고 했고 그리고 그들의 모습이 나의 모습이랑 그렇게 크게 다른 것 같지 않았던 것 같습니다. 그 어떤 청춘이라는 단어가 어울릴지 모르겠는데 그냥 우리 모두가 살아가는 모습인 것 같아요. 그냥 고민이 있으면 누군가에게 고민을 털어놓고 그리고 그 고민에 대해서 진심으로 대답해주고 그리고 2부의 그 승주 역을 해주신 금주 씨 같은 경우에는 자신이 하는 것에 대해서 굉장히 불안하고 그게 맞는지 모르겠으나 본인은 그게 하고 싶고 그렇게 결국에는 그거를 계속 그냥 맞는지 모르겠지만 하는 방법밖에 없으니까 해 나아야 가는 뭐 그런 상황이고 그런 모습이 뭐 영화를 하는 제 모습과도 굉장히 있다라고 생각했던 것 같아요. 그래서 그들의 실제 어떤 삶의 모습 속에서 그러한 어떤 조각들을 가지고 오게 된 것 같습니다. Oh, maybe that is because I'm not the creative. Because I mentioned the word collage, so I was trying to bring the bits of the actor's life into the film. So what I was getting to know more about Minju's character in chapter 1, actually, Min-ju and the other actress who visit her with flower, actually, the real actor, she broke up with her boyfriend. So, actually, both of them, they went to the same school and, actually she told her about the breakup with her boyfriend. And in the second chapter, the Seung-ju's role, the actress actually has many worries and many thoughts about what I should do, how I can prepare my audition, what if I fail. So she expressed a lot of anxiety about her career and her future. And while I was looking at them, I thought that they are quite similar to who I am. Maybe I can say the word youth or young people, but I think that is who we are at this moment. So I think that everyone needs someone to talk to when they have worries, and everyone really wants to listen to a very sincere answers or advice from somebody else. And in chapter 2, the actress Kum-ju, actually, she had worries about her career, her acting career. However, she wants to do it. And so she doesn't know if it is right or wrong, but she continues to do it. But I think that is quite similar with me because, as a filmmaker, I keep going on with filmmaking. So by observing all those actors' life, I put them together into this film. So that is interesting that you talk about saying that their worries in real life you put into the film, because two of the things that actually really stood out to me because of the chapter 1 and chapter 2 are about two female characters is that, like, for Min-ju, she starts out being and working in fashion school. She's struggling with making dresses, with forming patterns,
which is like what a collage is. You know, a collage is about being putting these separate images together. And she's having problems doing that. She's deciding to switch career midstream. You know, she's getting ready to graduate, but she's also talking about pursuing a career in acting. And I can kind of relate to that. I have a diploma in paralegal studies, and the day of my graduation, I told my family I'm going to be a full-time film critic. And for you, like you decide you were looking into being an actor. You're doing filmmaking. You're the director. So I do see like how like there's like that happens for everyone. You know, we start out doing one thing and we end up doing something else. And for Seung-ju, what was really interesting with her character, she has the daemon, which is the conception dream, and she's worrying about if this dream is about her being possibly pregnant or conceiving a child. But I like that her boyfriend he immediately reassures her and tells her, okay, if it could be something else, maybe this is your worry about your career. So I want you to talk about being a male filmmaker and writing a perspective of two female characters, especially in society where young women are being told, you know, if you have to pursue a career, you have to stick to this. But these two young women are pursuing careers that necessarily wouldn't be supported by their parents or by their peers. 감독님께서 이제 그런 뭐 배우들이 갖고 있는 걱정이라든지 이런 생각들 이런 것들을 이제 영화에 담으셨다라는 점이 상당히 흥미롭게 다가왔는데요. 이제 그 두 챕터에서는 두 여자 주인공을 다루고 있습니다. 근데 이제 그 민주 같은 경우는 그 의성학과를 다니고 그래서 이제 그 패턴을 만드는 거죠. 그래서 감독님께서 말씀하신 그런 콜라주처럼 이제 이제 의상을 만드는데 이렇게 의상학과를 이제 졸업 전시회를 앞두고 있는 상황에서 연기를 할까라고 이제 고민하는 주인공인 거죠. 근데 그걸 보면서 저 역시도 저는 이제 대학에서는 그 법 쪽으로 다른 전공을 했는데 졸업을 앞두고 제가 나는 그 영화 그 평론을 하겠다라고 이제 얘기를 해서 부모님 깜짝 놀라게 들었던 적이 있었고요. 그리고 감독님 같은 경우는 본인은 맨 처음 생각한 게 연기였지만 결국은 이제 또 연출을 하게 되신 거죠. 그래서 결국은 우리가 처음 시작은 다른 걸 했다가 끝은 또 전혀 다른 걸로 오게 되는 것 같습니다. 그리고 이제 그 두 번째 챕터에서 그 꿈을 꾼 승주가 이제 남자친구와의 대화에서 이게 뭐 태몽일까? 뭐 이렇게 얘기를 했을 때 뭐 그냥 네가 걱정이 많아서 그럴 거야. 뭐 이렇게 얘기하는 부분들이 있는데 남자 감독으로서 이렇게 여성 캐릭터를 그리는 것에 대해서 좀 상당히 좀 흥미롭게 봤습니다. 왜냐하면 이제 그 한국 사회 아니면 우리가 살고 있는 이 사회에서는 여성이 어떤 커리어를 하고 싶다면 그것을 끝까지 관철하고 끝까지 가야 된다라고 생각을 하는데 이 영화에 나오는 주인공 같은 경우는 각자 자기의 생각을 또 갖고 있고 이것을 펼치고 싶어하는 캐릭터들이잖아요. 그래서 그런 남성 감독으로서 여성 캐릭터들을 그리는 부분 말씀해 주십시오. 전 저번 영화를 찍으면서 제가 느꼈던 게 아들과 이번에도 등장하긴 하지만 아들과 어머니의 관계가 없으면은 좀 거기서 한번 벗어나 보자라는 생각이 좀 있었던 것 같아요. 그리고 어머니라는 사람을 그리다 보니까 여성이 영화의 주인공이 된 것 같고요. 저번 영화에서. 그렇게 이번에 그 딸을 가지고 싶다는 어머니의 말을 좀 이뤄드리기 위해서 전 여자를 주인공으로 좀 설정을 했고요. 그 여자와 남자가 뭐가 다를까를 좀 영화를 찍으면서 고민을 좀 했던 것 같습니다. 실제로 엄마는 왜 딸이 갖고 싶다고 했을까? 아들은 다 퉁명스러운가? 그냥 내가 그냥 퉁명스러운 건 아닌가? 근데 뭐 대체로 아들들이 좀 다 퉁명스럽긴 한 것 같긴 한데요. 근데 1, 2부의 어떤 여성 캐릭터, 동민의 다른 모습들, 민주와 승주를 그리면서 느낀 게 그들 자체는 그렇게 다르다고 느끼지 않았던 것 같아요. 예, 어떤 성별이 다르다고 뭐 그들이 다른 어떤 존재라고 느끼지 못했던 것 같고
그냥 그들을 그냥 그 자체 개별적인 모습으로 좀 이해하려고 했던 것 같습니다. 그리고 딸을 가지고 싶다고 했는데 딸도 나름 퉁명스러운 것 같은데 딸도 뭐 나랑 별반 다르지 않지 않나 뭐 이런 생각도 했고요. 근데 결국 이 사회는 그러니까 개인들이 모여서 또 다른 어떤 사회를 만들고 그 사회가 어떤 시스템을 만들어서 좀 커다랗게 돌아가면서 우리는 개별적으로 존재하는 거잖아요. 결국엔 우리를 다르게 보이게끔 하는 거는 그 외부의 어떤 시스템이지 않나? 라는 생각을 영화를 찍으면서 좀 했던 것 같습니다. 저는 좀 자유로운 어떤 모습들이 영화 속에서 드러났으면 좋겠다라고 생각을 한 것 같아요. 그게 어떤 다양한 사랑하는 어떤 방식들을 좀 보여주고 싶었고, 그거에 선을 긋고 싶진 않았어요. 예를 들어서 1, 2부 사이에서 등장하는 그 민주와 금주의 투샷? 그리고 뭐, 2부는 또 남자친구가 있고, 또 3부의 동민이 등장하는 곳에서는, 극장에서 좀 중년의 그 남녀 커플들이 있잖아요. 사랑의 모습들을 좀 다양하게 좀 보여주고 싶었고요. 제가 어떤 어머니를 또 주로 바라보고, 어머니의 모습을 그대로 그리려고 하다 보니까, 그가 가진 어떤 그가 가질 수밖에 없는 문제점, 그가 겪을 수밖에 없던 어떤 상황들, 그 여성으로서 그런 것들이 계속해서 영화에 등장할 수밖에 없었던 것 같습니다. 저도 처음부터 여성을 등장시켜서 이러한 것들을 막 보여주고 싶었던 건 아닌데 자연스럽게 그들이 처한 상황들이 영화 속에서 드러나지 않았나 싶었던 것 같아요. Okay, so after making my previous film, Song, I thought maybe I wanted to be away from depicting the mom and son relationship. But in my previous film, it is about my mother. So that is why there are female main characters in the previous film. And in this film from my mom, I really wanted to realize my mom's wish to have a daughter. So that is why I had to have female characters. And I had this question, how different men and women? So I had this question while I was making this film. And so why my mom really wanted to have a daughter? And I also had this question, does every son is so blunt to their mother? Or is it just me? But I think that most sons, they are blunt to their mothers. So in chapter 1 and 2, there are two female characters, and they are alternative persona of Dong-min, me. And I think that they are not that much different from me. Of course, they are different in terms of gender, but I don't think they are different human beings at all. And I try to understand them as who they are. And I also even thought that even daughters can be blunt to their moms also. So in that sense, they are not much different from me. And I think individuals come together to form a society, and a society forms a system. So in this system, every individual is existing in this system and society, and every individual is different. But what makes us different is the external system. So that is what I understood and realized while I was making this film. So in my film, I wanted to express various ways of living and various ways of loving also. That is why I didn't
put or draw any boundaries or lines in the way of love. So that is why I put the scene between chapter 1 and 2. And also there is a romance, a couple of man and woman. And also in the chapter 3, I depicted middle-aged couples in the theater. So I try to showcase different ways of living and different ways of loving also. And since I wanted to depict my mom as she was, so I tried to observe and focus on the situation she had. And since she was a woman, so that was why I had to depict female characters. But, you know, I just wanted to naturally depict my mom and the situations and the thoughts of my mom. You mentioned about depicting different ways of loving, and another thing that was a very pleasant surprise for me with this film is with Min-ju. She has a girlfriend, and we get to see them having a very intimate moment where they're lying down on bed together, and she's telling the story with her girlfriend about the similarity she has with her father, and that scene transitions into the scene with Seung-ju and her boyfriend, and that's where they have an intimate moment and they're talking again about their expectations. So I wanted to ask you, like you intentionally put in having different ways of loving and relationships. And in South Korea, I know even like all around the world, like same-sex couples are still very much stigmatized. So when you put that into your film, what was the reaction you got from people after the film started screening with regards to that particular aspect of the film? 감독님께서 이제 다양한 사랑의 방식을 좀 표현해 보고 싶었다라고 말씀을 하셨는데요. 그런 차원에서 이제 챕터 1에서는 이제 민주와 그 민주의 여친이 함께 침대에서 뭐 친밀한 시간을 보내면서 대화를 하는 장면이 나오죠. 그래서 이제 민주가 내가 아빠랑 닮았더라고 뭐 이렇게 얘기하는 부분이 나오고, 그러면서 이제 두 번째 챕터에서는 승주와 남자친구의 이제 관계가 나오고요. 그래서 이렇게 뭐 이런 동성 관계나 이성 관계 등 다양한 이제 커플들의 모습, 다양한 사랑의 방식 이런 것들을 보여주셨는데, 영화가 상영되고 나서 이런 부분에 대한 그 관객들의 반응은 어땠나요? 사실 저는 이 영화가 죽음에 대한 영화, 어떤 애도의 영화이기도 하지만 저는 사랑이랑 굉장히 밀접하게, 어쩌면 죽음도 결국에는 어떤 죽음이라기보다 죽음으로 파생된 어떤 애도라는 것도 결국엔 사랑의 어떤 방식이라고 생각을 하고, 결국엔 이 영화는 사랑이라는 것과 저는 솔직히 그 개인적인 마음은 굉장히 밀접하게 있다라고 생각을 하는데, 관객들은 아직 그 많은 대화를 아직 나눈 건 아니지만 30분 이렇게 있었거든요. 근데 대부분 사랑과 관련된 이야기는 아직까지는 없었던 것 같습니다. 아직까지는 없었고, 그게 아마 영화의 표면에 드러나는 어떤 것들이 고민해야 될 지점이 아직 조금 더 많아서 조금 더 사랑까지 도달하기에 좀 시간이 더 필요한 게 아닐까, 뭐 그런 생각이 조금 드는 것 같습니다. 죽음이라는 가장 커다란 어떤 키워드도 존재하고, 영화가 3부로 이루어져 있고, 또 주인공이 다르지만 같은 것 같고, 그래서 관객과의 대화 때는 좀 아쉽지만 사랑에 대한 이야기는 나오지 않았습니다. 예. I think that maybe the most vivid keyword from my film can be death and condolences. But I think that those two things can be related to love in a broad way. So, if someone dies, we feel condolences to them. And that is another way of showing your love. So maybe in the end, the film is about love, I think. And actually, I didn't have that much Q&A with the audiences. There was several 20 or 30-minute Q&As, and I didn't receive any kind of question or comment regarding love, because maybe they were more interested about outward issues, something like death, or
they were curious about those characters. They look different, but actually they are same. So there are more questions about those other external things. So I didn't receive any comment or question regarding love at the moment. Did you have any questions regarding the specter that hangs around and it's like this ephemeral being, a ghost? I was wondering if it was the ghost of the father, and like, did you receive any questions about that? Because in chapter 1, I wasn't sure if it was like a trick of the eye, like I was like maybe imagining it, but then I realized, oh wait, it's getting bigger and bigger, and that's usually when the story transitions, and it's usually when the characters are having a moment where they're reflecting on something that someone else has said or something that they intend to do. So talk about that specter, the ghost, I guess you could say, of the father who's just hanging around in all 3 chapters. And I saw him as like maybe watching over the characters in a sense, but also disturbing them because they're the only ones that can see this thing. 네, 그러면 이제 관객분들 중에서 혹시 뭐 그런 귀신과 관련된 그런 반응이나 질문도 있었는지가 좀 궁금한데요. 이제 첫 번째 챕터에서는 뭔가 어떤 알 수 없는 미묘한 어떤 형상 같은 게 보였는데 그게 점점 더 이제 구체화되면서 이게 아버지구나라는 것이 이제 마지막에 가서 깨닫게 되는데요. 그래서 그런 귀신과 관련된 어떤 그 형상에 대한 그런 반응 이런 것들은 없었나요? 네, 저 개인적으로도 귀신의 모습을 어떻게 구현해내는가, 결국에는 아버지의 모습으로 간다라는 것은 정해져 있었거든요. 근데 1부와 2부 마지막에 어떻게 귀신의 모습을 구현할지가 굉장히 좀 고민이었어요. 그리고 관객들이 어떻게 받아들일지가 저는 굉장히 궁금했고, 굉장히 떨리고, 저는 이번 영화에서 해본 적도 없는 어떤 조던들을 너무 많이 했거든요. 애니메이션, CG. 심지어 3부에 있는 어떤 모습은 아버지와 관련된 게 아버지 영정사진밖에 없는데, 제가 그린스크린에서 대역을 했고요. 그리고 제 얼굴에 아버지 얼굴을, 합성해서 저와 아버지 어딘가에 있는 모습을 만들어냈거든요. 그걸 보면서 1부와 2부가 닮아 있는 것처럼 동민과 아버지와 닮아 있고 동민과 혜정이 닮아 있기를 관객들이 좀 깨닫기를 생각을 하면서 뭐 그런 유사성에 대해서 유령을 좀 만들었는데 다행히 관객분들께서 그 애니메이션 그 유령의 모습들이 점차 구체화되는 거에 대해서 좀 납득을 해주셨던 것 같고, 좀 굉장히 이질적이면서도 좀 친근하면서 낯설다고 좀 표현해 주신 것 같아요. 그러니까 이 세상에 포함되어 있는 건 또 아니지만 또 이 세상에 포함되어 있는 것 같은 어떤 존재? 특히 애니메이션이 굉장히 좀 낯선 세계라고 좀 생각을 했었는데, 다행히 애니메이션의 그런 질감들이 이질적이긴 하지만 조금 단순하게 표현함으로써 크게 영화의 어떤 맥락에서 벗어나지 않는 어떤 평을 좀 많이 해주셨던 것 같습니다. Okay, so of course I decided that I will describe my dad in the form of a ghost, but I had to figure out how I can express it. So I had many thoughts how I can express the ghost figure or the father figure in the chapter 1 and 2, and I was very nervous how the audience will respond to the ghost. And because in this film I had so many challenges. I used animation, CG, and in the chapter 3, of course, I had my father's photo, but I acted in front of a green screen, and I mixed my own face and with my dad's face. So I did a lot of many challenges and new attempts. And I also wanted to make all those different characters in chapter 1 and 2 and Dong-min and my mother and father. I wanted them to be seen similar.
So I wanted to depict them in some kind of similarity. And I think that the audiences were basically, they were quite understand about my depiction of a ghost. And of course, they felt it was very foreign, but in some way, it looks very friendly, and it was very close to them. And the word that I tried to describe is, and the animation scene, it looked quite bizarre and foreign, but in some way, the texture the animation brought, of course, it felt very different. However, because of the simplicity of the expression, it didn't interfere overall atmosphere of the film. No, I kind of like that it was there because it works with the theme of the film, where you said it's talking about from you, and it's an homage to your father. And for these characters, it's showing how, like, while a parent may have passed on, or a guardian may have passed on, like, you still feel their presence there, especially for a very long time. Like, I know for me, like, after my grandmother passed, and this was years ago, after she passed, it took us a very long time to get used to that, like, you still expect to receive a call, like, the phone would ring, and I pick it up expecting to hear her talking to me, or, like, you get a smell, and it would remind you of the person that's gone. So, like, I understood that part of the film, and I really related it to a lot, because it actually made me think a lot of my grandmother in that way. 네, 아마도 그 유령 부분이 그 영화의 주제와도 또 맞닿아 있는 것 같습니다. 영화가 이제 아버지께 보내는 오마주다라는 측면에서 보자면, 이 캐릭터들이 이제 그 누군가의 사망한 이후에도 그 존재를 계속해서 좀 느낄 수가 있잖아요. 그래서 뭐 제 경우에도 이제 할머니께서 이제 돌아가신 뒤에 돌아가셨다라는 것에 익숙해지기까지 매우 오랜 시간이 걸렸거든요. 왜냐하면 이제 할머니가 돌아가시고 나서도 이제 전화가 걸려오면 혹시 할머니 목소리가 들리지 않을까? 이렇게 생각을 하기도 했었고요. 그리고 어떤 사망하신 분의 어떤 향기나 냄새 이런 것들이 이제 오랫동안 남아있죠. 그래서 그런 부분에 있어서 저는 그 유령 부분에 개인적으로는 매우 깊이 공감하면서 볼 수 있었습니다. 감사합니다. Thank you very much for that. Yeah, thank you. We're talking about the animation on this challenge that you had with putting in the animation of the image, and using your own image. Another thing that I think would have been challenging for you is, like, making this film black and white, because you film in color, but to make a film that you've done in color in black and white is, I know, a very technically challenging task to do. So what was the reasoning for you to go from your first film, Mom's Song, being in color, to this film being in black and white? Like, why did you choose to do it, and how challenging was the process for you once you decided to make it a black and white film? 네, 감독님께서 애니메이션이나 이미지 합성 등 같은 여러 가지 도전을 하셨다라고 하셨는데요. 이번에 궁금한 것은 이제 그 바람한 안개를 걷어가다오 에서는 이제 컬러로 촬영을 하셨는데, 이번 영화 당신으로부터는 이제 흑백 촬영을 하셨어요. 그래서 이제 컬러와 흑백의 경우에는 아주 다른 그런 기술적인 도전도 있을 것 같은데, 특별히 흑백으로 촬영하신 그 이유가 있나요? 네, 우선은 돈이 없었습니다. 네. First of all, I didn't have money. 네, 많은 감독들이 아마 그런 선택을 하지 않을까 싶은데요. 근데 단순히 돈이 없다고 흑백을 선택하기에는 그 컬러라는 거, 흑백이라는 거, 그 색상이라는 거 자체가 굉장히 영화의 많은 부분을 좀 차지하잖아요. 동시에 내가 흑백으로 하는 이유가 무엇이 있을까? 영화를 찍기 전에 계속 고민을 하면서 제가 찾을 수 있었던 어떤 생각, 고민, 내 마음속의 어떤 흐름은 이번 영화에서는, 그러니까 보이는 것을 보이지 않게 하고 보이지 않는 걸 보이게 해야겠다라는 어떤 마음이 있었어요. 그래서 돌아가신 아버지가 내 눈앞에 보이지 않다 하더라도 내 마음속에 있는 것처럼 내 눈앞에
예를 들어서 컬러가 흑백이 됐다라고 해서 그 색상이 없는 건 아니잖아요. 그냥 내 눈에 보이지 않는 것일 뿐이지. 그래서 보이는 것과 보이지 않는 것은 실제로 존재하는 것과 그런 절대적인 어떤 기준이 되진 못하는구나 라는 생각에 의해서 흑백으로 사용하는 거에 대해서 조금 힘이 좀 붙여진 것 같아요. 그래서 흑백으로 한다라는 것에 뭐 땅땅 이렇게 도장을 좀 스스로 찍었던 것 같습니다. Of course, the first issue is money. And so maybe that is why a lot of filmmakers are choosing black and white film. However, you know, whether it is a black and white film or color film, color itself has a very significant role in a film. So I had to find my own logical answer to make this film into a black and white film. So, you know, I thought this film from you, in this film, I wanted what is visible I wanted to make what is visible into invisible, or vice versa, invisible thing into visible thing. So, for example, my dad is dead, so I cannot see him. However, he still lives inside of me. So even though we see a black and white film, we know that everything has its own color. We just cannot see the color itself. So whether we can see it or not, it's not an absolute standard, or it is not an absolute thing. So after thinking this way, I was able to be persuaded about the reason why I make this film into black and white. That's an interesting reason to do it, because I know for some people, they might choose not to do black and white because when you talk about it technically, when you're doing black and white, you have to make sure that the colors are the right colors, because for instance, you can't use just a simple black to make what you see on screen black. Sometimes it has to be a shade of dark blue, or even a shade of dark gray, or a dark shade of dark purple to make it appear black on screen. And even sometimes what we see as white in the finished product might be a shade of gray or gold, you know? So it's interesting that you chose to do black and white for that very specific thing, because you gave yourself an extra challenge as a filmmaker. 네, 감독님께서 그렇게 흑백의 그 선택하셨다라는 이유를 들으니까 상당히 좀 흥미로운 것 같아요. 왜냐하면 이제 감독들이 또 컬러를 선호하는 이유가, 흑백을 할 경우에 예를 들어서 우리가 어떤 검은색을 표현을 한다라고 했을 때 뭐 다크 블루가 될 수도 있고, 다크 그레이가 될 수도 있고, 아니면 다크 퍼플이 될 수도 있고, 이런 다양한 색깔을 통해서 이제 블랙이라는 것을 표현을 하게 될 수도 있고요. 그리고 이제 화이트라는 색깔을 표현하는 데 있어서도 뭐 그레이가 될 수도 있고, 골드가 될 수도 있고, 뭐 그렇잖아요. 그런 이유, 이제 이런 컬러가 갖고 있는 그런 특성 때문에 그 흑백을 이제 어려워하는 그런 감독들도 있는 것 같은데, 감독님께서는 또 그런 이유로 이제 흑백을 선택하셨다라는 점이 상당히 흥미로운 것 같습니다. 아빠스 키아로스타미 감독님께서 뭐 정확한 그거인지 모르겠으나, 제가 한국어 기사를 예전에 봤을 때 왜 클로즈업을 찍지 않느냐라는 어떤 질문에, 클로즈업은 어떤 관객의 마음속에서 그려지도록 뭐 영화를 찍으면 된다라고 하셨던 그게 기억에 남거든요. 그런 마음으로 계속 영화를 찍고 있고, 컬러도 비슷한 마음으로 행했던 것 같아요. 흑백으로 찍지만 관객들이 보기에 거기에 결국엔 영화가 끝나고 나서 나중에 생각했을 때는 거기에 뭐 각자가 다르겠죠. 어떤 색상일지는. 근데 거기에 색상이 붙여지고 본인의 어떤 시간들이 붙여지고 함으로써 조금 더 풍성해질 수 있도록, 스스로 생각하고 상상할 수 있도록 조금 고민하면서 영화를 찍었던 것 같습니다. There was one interview, I read it in Korean article, and director Abbas Kiarostami once said that there was the question, why you don't use close-up? And he said that I wanted
to make this way without close-up so that close-up can be made within the hearts and imagination of an audience. So I think it is quite similar with the way I make this film with black and white, because at the end of the film, so after watching the film, audience may have their own memory of the film with their own color about the characters, and also all those different colors and time are added into their imagination, and that makes the film even more flourish. I mean, even richer in their imagination, and that is basic approach of my own filmmaking. I like that explanation. I like that you're leaving it up to the audience to interpret it the way they want, to imagine it the way they want, because like over time, like our memories kind of like distort things, and like we might remember something in color that wasn't originally in color. So that actually makes perfect sense to me. 네, 감독님께서 하신 그런 관객들이 스스로 상상 속에서 해석할 수 있도록 한다라는 점이 매우 납득이 되는 것 같습니다. 왜냐하면 우리가 시간이 흐르고 나면 그 결국 스토리는 남지 않고 어떤 뭐 컬러나 이런 것들도 사실 기억에 남지 않잖아요. 그래서 상당히 납득되는 것 같습니다. So I want to ask you, so I know we're going to get ready to wrap up now, but I want to ask you about working with your mom. Like, what's it been like working with two film projects with your mom, and where she's essentially playing herself? Like, it's very meta. Like, she's not playing, she's playing versions of herself the same way that you're playing versions of you. So what has it been like working with your mom on two films now? 네, 그 어머니와의 작업이 어땠는지가 궁금합니다. 감독님은 이제 감독님의 본인의 모습을 이제 표현하셨고, 엄마 역시도 이제 엄마의 모습을 표현하시는 것 같은데요. 엄마와의 작업은 어떤가요? 네, 굉장히 편하면서 불편합니다. 네, 편하면서 불편하고, 우선 배우가 아니기 때문에 조금 더 생각해야 될 게 많고요. 근데 배우가 아니기 때문에 편한 지점도 있는 것 같아요. 우선 저번 영화에서 제가 태어나서 처음 찍은 영화가, 그러니까 이전 영화의 두 번째 챕터였거든요. 근데 그때는 당연히 배우랑 영화를 찍었던 것 같아요. 저의 이야기임에도 불구하고 또 어머니 역을 해줄 배우분이 등장하고요. 근데 그렇게 찍고 나니까 어머니를 내가 제대로 그리고 있나? 내 어머니를 다르게 그리고 있는 건 아닌가? 연민의 시선으로 바라보고 있는 건 아닐까라는 생각에 어머니와 같이 작업을 해야겠다라는 마음이 들었던 것 같아요. 그래서 이전 영화를 보면은 어머니 역을 해주는 배우가 등장하고 또 어머니가 스스로 어머니 역할을 하는 그 두 가지 역할이 좀 혼동되어 있는 그러니까 상황인데요. 그거를 찍고 어머니와 함께 영화를 찍고 나서 그 영화를 보니까 어머니랑 영화를 찍는다라고 해서 어머니가 어머니인가? 어머니라고 할 수 있는가? 100%? 그랬을 때 또 그건 또 아니더라고요. 그러니까 다시 돌아가는 것 같아요. 감독이라는 게 어디까지 할 수 있고 무엇을 할 수 있는가? 어머니는 스스로를 연기하고 있지만 어머니이기도 하고 어머니가 아니기도 하다라는 어떤 사실을 이전 영화를 찍고 나서 좀 깨달았던 것 같습니다. 그래서 이번에 영화를 찍을 때는 실제 내가 있었던 일, 그리고 실제 인물을 바탕으로 영화를 찍지만 꼭 그들과 100% 일치할 필요는 없다. 진짜와 가짜, 진실과 거짓을 구별할 필요는 없다라는 마음으로 영화를 찍었던 것 같아요. 그래서 뭐 그렇다고 해서 영화가 좀 영화를 찍는 방식이 달라지진 않았어요. 그냥 제 마음가짐이 조금 달라졌는데, 계속해서 이전 영화와 다를 바 없이 이번 영화에도 어머니의 이야기를 듣고 어머니가 하고 싶은 것들을 계속해서 영화에 담으려고 했던 것 같습니다. 또 어머니의 마음은 어떤 마음일지, 어머니가 이루고 싶은 것은 무엇일지, 현실 세계에서 이루지 못하는 것들을 내가 영화를 통해서 무엇을 할 수 있을까? 이것은 곧 영화란 무엇을 할 수 있을까에 대한 어떤 저희 고민으로 또 확장되기도 하고, 또 어머니가 부자 역할, 사모님 역할을 해달라고 해서 저는 어머니가 사모님이 될 수는 없다. 어울리지 않는다라는 생각에 제가 할 수 있는 게 무엇일까라고 고민을 해보니까
어머니가 사모님이 되는 어떤 과정을 그려보자라는 생각에 좀 로또 장면을 좀 그리기도 했고요. 뭐 이런 어머니와 작업 과정에서 조금 이런 생각의 흐름들이 있었던 것 같습니다. I think working with my own mom is comfortable and uncomfortable at the same time. And first of all, she's not a professional actor, so there are many things to consider. However, because of that, it is kind of comfortable working with her. So in the second chapter of my previous film, Mom's Song, actually the second chapter is the first one I shoot in my previous film. So another actress played the role of my mom. However, working with a professional actor, I kept having this question, am I depicting my mom in a right way? And maybe I'm doing it wrong, or maybe should I do this different way? So I had these questions. So after that, I started thinking that maybe I have to work with my mom so that my mom can play her own role. And of course, in the previous film, Mom's Song, you may feel confused because, there is an actress who's playing the role of my mom, and my mom also plays the mom's character. But after working with my mom, I also had this question. Okay, so my mom played the role of my mom. However, can I call her as my mom 100%? I think no. Because so after that, I had this question as a filmmaker, where can I go, or what can I do as a filmmaker? So, of course, my mom played the role of herself. However, she's still my mom, and in some way, she's not. So I realized this. So, of course, I'm working with my mom and she plays herself in the film. It doesn't have to be 100% the same. So that's my understanding. So, you don't have, so whether it is true or not, you don't have to consider that. So I think the way of filmmaking itself is still the same after the previous film and this film. And however, I think my mindset and my approach is a bit different. So I listened to my mom and I let her what she wanted to do. And so I wanted to make her wishes into reality in the boundary of a film. And so that led to the question, what a film can do. So, my mom asked me, she wanted to play the role of a rich lady in a wealthy family. So, but I told her that, the rich lady it doesn't match with you. So that was why I brought the scene with the lottery so that she may become a rich lady in the future. So since you're talking about so she can become a rich lady in the future, that actually ties into my last question for you. Are you intending to make this kind of like a loosely based anthology series where the films are kind of interconnected and related to each other? Because you have in From You in the third act, in the third chapter, you have seen we don't see it, but we hear it. It's like the opening scene from Mom's Song playing in the theater scene in chapter 3, which again makes it very meta because it's like you're bringing this reality into this one, into From You. So is there going to be a third film where From You is going to be integrated into the third film, and that you're connecting all of them and basically giving your mom her own, that you said you're basically doing wish fulfillment for your mom, which I think is so sweet, but it's actually making it a very unique film series. So are you going to make a third film?
네, 이제 뭐, 그 사모님이 되는 과정, 이런 것들을 그리기 위해서 이제 뭐, 로또 씬도 넣으셨다라고 했는데요. 이렇게 이제 감독님께서 두 편의 영화를 만드시면서 좀 느슨하지만 계속 뭐, 각각이 다 연결되어 있는 그런 영화를 만드셨던 것 같아요. 그래서 이제, 세 번째 챕터에서는 뭐, 그 화면에 나오지는 않았습니다만, 그 바람의 안개를 걷어가다오를 이제 보는 그 소리를 우리가 들을 수가 있었는데요. 이런 식으로 이제 뭐 각각의 그 영화들이 다 연결이 되는 방식으로 다음 영화도 또 만들 생각이신지 궁금합니다. 네, 우선은 제가 아까 이야기 드렸던 게 제가 바라보고 있고 저랑 맞닿아 있는 것들을 영화로 만들 생각이라고 얘기 드렸는데요. 뭐 앞으로도 크게 변하지 않을 것 같습니다. 그렇다고 꼭 내 옆에 있는 것만 영화를 찍어야지 뭐 이런 건 아니고 조금 뭐 뜬금없는 뭐 이야기도 찍고 싶고 뭐 그냥 다양한 것들을 좀 하고 싶은데 지금 제가 이 상황에서 제가 막 돈이 많은 것도 아니고 누군가가 제게 막 돈을 막 주는 것도 아니고 그렇기 때문에 앞으로는 그렇게 찍어야 될 것 같습니다. 그리고 또 그런 방식으로 영화를 찍는 게 내 앞에 있는 것들을 좀 제대로 바라보고 있는 거라고 좀 생각을 하고 있고요. 그리고 우선 다음 작품이 뭐가 될지 모르겠지만 우선 지금 다큐멘터리를 좀 찍으려고 하고 있어요. 성남이라는 공간에서 저희 그 맘스송이라는 영화에 나왔던 그 스탠드바 술집 이름인데 가라오케 뭐 이런 건데 거기서 노래 부르는 사람들 한번 좀 찍어볼까 뭐 하고 있는 상황입니다. I told you that, I try to depict things I see or things around me into a film. So I don't think my way of filmmaking doesn't change. But I don't want to say that I will stick to the things around me. So maybe I will depict various unexpected things in my next films. However, everything is in the end money because I don't have much money and there is no investor at the moment. So maybe basically my way of filmmaking will still be the same. However, the more I try to observe the things around me, maybe I will be able to see them more clearly. And about my next project, I don't have any particular plan yet. However, one of the ideas is about, there is a karaoke place in my previous film, Mom's Songs, and it's in the city called Seongnam. So my idea is making a documentary about the people singing in that karaoke. So that is just my basic idea. I hopefully you get investors and you get more money to make your next film. And if you do make it a documentary about the karaoke, I would watch it because I love karaoke. It's one of my favorite things to do. So I wish you all the best, and I hope you find money, lots of money. 너무너무 돈이 있어요. Thank you so much for talking with me, Dong-min 씨. 네, 부디 그 투자를 꼭 많이 받으셔갖고요. 그 다큐멘터리 꼭 만드셨으면 좋겠습니다. 왜냐면 저도 노래방을 정말로 좋아하거든요. 그래서 꼭 만드셨으면 좋겠고, 저도 즐거운 마음으로 기대하겠습니다. 다시 한번 감독님 감사합니다. 예, 오늘 이렇게 좋은 시간 만들어주셔서 감사하고, 또, 이전에 못 들었던 어떤 질문들도 해주신 것 같아가지고, 저도 좀 흥미롭고, 이렇게 먼 곳에서 이렇게 줌을 통해서 할 수 있다는 게 좀 참 좋은 것 같습니다. 예, 굉장히 효율적이고, 그리고 또 편안하고, 또 각자 편안한 공간에서 이렇게 대화를 나눌 수 있다라는 게 참 장점인 것 같고, 저도 오늘 좋은 시간 만들어주셔서, 예, 다시 한번 감사드립니다. I really had a very good time for these interviews. I really want to thank you for giving me this opportunity. And, there were quite some fresh questions I've never received before. So it was very interesting to me. So, and it is very great to have an interview through the medium of Zoom because, it is very effective when you can do this interview in a very
comfortable space. So thank you very much for giving me this wonderful interview. You're welcome. Thank you so much.